Good morning. Uh, Today we will discuss two more problems in moment of inertia. Right. Hope you might have done uh, or we might have gone through the problem that we discussed yesterday. So this is yet another problem. Determine Ixx and Iyy of the cross section of a cast iron beam shown in the figure. So this is a cross section of a cast iron beam. And the dimensions are given. The axis is also given to you. Right? So you are asked to find the moment of inertia Ixx and Iyy. So I've redrawn that figure again. Now if you look at this figure, you can see that it is a composite section consisting of a rectangle. I shall name that rectangle. Let that rectangle be uh, ABCD. So rectangle ABCD. Here A, B, C, and D. So you have a rectangle ABCD. And from that, you remove two semicircular parts. So one semicircle with center O1, and another semicircle this side. So suppose I draw a chained line here. So you have another semicircle here, O2. O2 here. So we have three parts, right? Rectangle is the first figure, 1. And then we have a semicircle with center O1, that is the second figure. And then semicircle with center O2, that is the third figure. Okay. So moment of inertia of this composite section becomes moment of inertia of the rectangle minus moment of inertia of the semicircle 2 and minus moment of inertia with semicircle 3. Suppose first you are going to calculate Ixx. So this is what you're going to calculate first. Ixx. So Ixx will be equal to moment of inertia of rectangle ABCD with respect to XX axis. From that, you deduct minus moment of inertia of a semicircle. I'll just name it. Say semicircle. Say I put it as O1 with respect to XX minus moment of inertia of the other semicircle with center O2 with respect to x-axis. So this is the case. So in short, you can write it as Ixx1 minus Ixx2 minus Ixx3. So this is the case. We need to calculate one by one. Suppose we take Ixx1. Ixx1 is nothing but moment of inertia of the rectangle with respect to its centroid, that we already know, right? You might remember, we need to go back.
So we look at the tabular column. Right. We know the moment of inertia with respect to the semicircle, with respect to its centroid, which is BD cubed by 12. So you can straight away write it there. So Ixx1 is BD cubed by 12. Right here, BD cubed by 12. So that is B is 12, D is 15. Right. Now, again, when it comes to a semicircle, that means it's about identical semicircle. So Ix1, Xx2 will be equal to Ixx3. Both will be same. Again, you should know the moment of inertia of the semicircle with respect to its centroidal axis. If you remember it, right, it is pi d raised to 4 by 128. So how much it will get? 3.14 into d raised to 4, which is r is 5, so d is 10, 10 raised to 4 divided by 120. So you got both, we got all the values, Ixx1, Ixx2 and Ixx3. So substitute here in this expression and you can find Ixx. So you get one of the answers, moment of inertia with respect to XX axis. Now, if you want to find moment of inertia with respect to YY axis, so I can take this. Next step is to find IYY. Suppose I wanted to find IYY. So this is the next step. In a similar fashion, you can write it as IYY is equal to IYY1 minus IYY2 minus IYY3. IYY1 is the moment of inertia of the rectangle with respect to YY axis. So IYY1 is easy. IY1 is dB cubed by 12. So that it will become D is now 15 into 12 cube by 12. So you get one of the answers. So in a similar fashion, you have to IYY2 and IYY3. You can see that both are same. Identical figures are the same. We need to calculate IYY2, which is equal to IYY3. ഇതാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. To calculate this, take say one of the figures. Say I take IYY3 this side. Okay. So we need to find moment of inertia of this semicircle with respect to this y-axis, right? With respect to this y-axis, moment of inertia of this semicircle with respect to this y-axis. So here we need to apply parallel axis theorem. So first step is to locate the centroid. So I'll choose a different color. Suppose the centroid is here. Suppose this distance is, say, this is G3. The centroid is here. So you should assume an axis passing through the centroid. So I'll assume an axis here. Suppose you have an axis here. I'm gonna put axis.
I shall call that as 3 on the y3 bar. Right? And suppose the distance between the two axes, this distance is, say, K3. I'll put a name K3. Suppose this distance is K3 and the area is A3. So we should apply parallel access theorem. y3 should be equal to y bar 3 right, plus A3 into K3 squared. So you need to know the moment of inertia of a semicircle with respect to its centroidal axis. So I'll just go to the tabular column again. So I just select this tabular column. Refer to the tabular column. You know, moment of inertia with respect to its centroidal axis is 0.00686 d raised to 4, right? So we should take that value here. So it is 0.00686 into d raised to 4 plus area is pi r squared by 2. So pi r squared by 2 into, how much will be this K3? You know, the distance of the centroid from the diameter, right? That means this distance, like in where color okay? E distance, E distance. Right? This distance is actually 4r by 3 pi. You might have remember this. We mentioned this formula in centroid. So this distance is 4r by 3 pi. By 3 pi. So that K3 will be equal to, so I just mentioned that, it will be into, I'll just mention it, it will be, so that K3 is now how much? 6 minus, so this value will become 6. But in the distance on the 6 ആണ്. 6 minus 4r by 3 pi. Six minus 4r by 3 pi. So this will be equal to 6 minus 4r by 3 pi, the whole square. Substitute the values here. So 0.00686 into d raised to 4, d is 10, so into 10 raised to 4 plus pi is 3.14 into r squared, which is 5 squared by 4 into 6 minus 4 into r. R is 5. 4 into 5 by 3.3 into 3.14, the whole square. So get a value for Iyy3. So got Iyy3. Okay. So once you get Iyy3, as I told you, Iyy2 is also same as that. So you can both Iyy3 and Iyy2 same. So you can get all the values.
You substitute these values here for in this equation. What a substitute here, so that you get value for I, Y, Y. I don't exactly remember the values for all this. The first one was IXX is 2884 centimeter raised to 4, since all units are centimeters, and IYY, I got it as 839.74. So this value I got it as 839.74 centimeter raised to 4. Unit is centimeter raised to 4. Centimeter raised to 4. So these are the two values. Okay. So this is just like the previous problem that we did. Only thing is we need to apply parallel access theorem. Just try to work it out yourself how to apply parallel access theorem in such cases. I'll think of discussing one more problem here. This is a very typical problem. Determine the moment of inertia of the area of the T section shown in the figure with respect to its centroidal x and y axis. So a T section is given to you, and you don't have the choice of selecting an axis, but directly it is given to find with respect to the centroidal axis. So that is a point that should keep in your mind. ഈ ഒരു ടേം എക്സാമിന് സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്, ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ്. നമുക്കറിയില്ല, വി ഡോണ്ട് നോ വേർ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സെൻട്രോയിഡ് and then you find the moment of inertia with respect to that centroidal axis. So we need to do it in two steps. The first step is to locate the centroid. So I just quickly do that. So if I draw a horizontal line here, there's a problem here. Just mention it again. Yeah. If I draw a horizontal line here, okay, I'll just try. Okay. If I draw a horizontal line here, something wrong. Okay. Try again. If I draw a horizontal line here, I don't know what is happening. I'm going to check it. Okay. I'll try again. If I... Okay. The problem is ഞാൻ ഈ ഫിഗർ കോപ്പി ചെയ്തതാണ് PDF എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കട്ടെ. Okay, so I'll do one thing. I'll just copy a figure here.
here maybe. Okay, so I've divided. I just try to divide it into two rectangles. One rectangle is ABCD. ഇങ്ങനെ ഒരു rectangle ABCD. So this is our figure 1, and this is another rectangle. EFGH. So this is our second figure. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആക്സിസ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. That will be a problem there. നോക്കട്ടെ. Just try to draw an axis here. Okay. And then I'll use a green color. Okay. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ so so assume an axis here. So this is my x-axis and this is y-axis. So assume an axis for locating the centroid. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗിവൺ y-ആക്സിസ് അതിന്റെ സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. എക്സാക്ട്ലി ആ ഫിഗറിന്റെ നടുക്കിലൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എപ്പോഴും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും ആ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് y ബാർ ആക്സിസും ഈ y ആക്സിസും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ y ബാർ ആക്സിസ്, സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബാർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സ് ബാർ ഈസ് 0. We only need to locate the y bar. സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ബാർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ y ബാർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. We only need to find y bar. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും, which will be G1. ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് will be somewhere here, it will be G2. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ കോളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈസ് അവർ റെക്ടാംഗിൾ ABCD. A1 is equal to 80 into 20. 80 into 20 ആണ് 1600. x1 ബാർ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി 0 അല്ലെ. ഇത് ഓൾറെഡി 0 ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. y ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് G1 ഫ്രം എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ജസ്റ്റ് യൂസ് എ
straight line. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ y ബാർ I1 ബാർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is suppose this distance is say y1 bar. Right? So y1 bar will be equal to how much? 60 plus 10, or it will be 70. Okay. So that is the first figure. The second figure is your rectangle EFGH line, or rectangle under which is EFGH. That's our second figure. അതിൻ്റെ ഏരിയ A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 into 40, which is 2400. That is okay. We are not calculating x2 bar. y2 bar ഈ കേസിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഈ കേസിൽ y2 ബാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് y2 ബാർ. So this is our y2 bar. ഇതാണ് y2 bar. Right. So y2 bar will be equal to just 60 by 2 ആയിരിക്കും. It will be 30. So once you calculate y1 bar and y2 bar, you can calculate y bar. So y bar will be A1 x1 bar plus A2 x2 bar divided by A1 plus A2. So you substitute all these values here and you will get y bar as 46. നമുക്ക് 46 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. 46 depending on the unit. If the units you take it as millimeters, it is millimeters. Clear? അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ y ബാർ ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് കളർ. ഓക്കെ, you need to locate this y bar here. Like ഇത് 30 ആണ്, കുറച്ചും കൂടി മേളിലായിട്ടായിരിക്കും, ഇതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും. So you have your y bar here. ഇതാണ് നമ്മളുടെ x bar axis, centroidal axis, x bar axis പറയുന്നത് ഇവിടെ. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, y bar കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ മൊത്തം ബോഡിയുടെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും മൊത്തം ബോഡിയുടെ സെൻട്രോയിഡ്. x1 x bar axis കിട്ടി, y bar axis. Now we need to find moment of inertia with respect to this particular axis. So I'll just go ahead. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ moment of inertia കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. So you need to find the moment of inertia of this. So I just copy this. So this is y bar. I'll just take it out again. Okay. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗർ കിട്ടി. ലൊക്കേറ്റ്, ഇനി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ പഴയ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ
say I x bar will be equal to moment of inertia of the first figure, which is a rectangle, I x bar 1 plus I x bar 2. Now we need to find I x bar 1 and x bar 2. What will be I x bar 1? I x bar 1 will be equal to നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ്. So this is, I'll put it as x1 bar. I x1 bar subscript ആയിട്ട് എഴുതാം x1 bar plus a1 into h1 squared, where a1 is the area of this figure and h1 is the distance between the two centroidal axes. അല്ലേ, ഞാൻ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് h1 എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this distance is your h1. So once you find h1, you can directly calculate ix bar 1. നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഇക്വട്ട് ഉള്ളത് BDQ/12 ആണ്, പ്ലസ് ഏരിയ ഈസ് BD. h1 ഈസ് ഇൻ അവർ കേസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം h1 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? B എത്രയാണ്? B is 80, D is 20/12 plus area 80 into 20 into h1 squared. h1 എത്രയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഈ അടിയിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 70 മൈനസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. നമ്മൾ y ബാർ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. This is 46 അല്ലേ. അപ്പോൾ h1 ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 70 മൈനസ് 46 the whole square. 70 minus 46 the whole square. So get a value for ix bar 1 BDQ/12 into. Okay. Similarly, you can find ix2 bar or x bar 2. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിക്കോടെയുള്ള ഒരു സെൻട്രോയിഡ്, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസ് ആണ് x2 bar ആക്സിസ്. സോ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് I x2 bar plus a2 into h2 squared. ഈ കേസിൽ h2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് h2. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ x2 bar again BDQ/12. B is 40 now, D is 60 cube/12 plus a2 is 40 into 60. What will be h2 now? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ h2 എന്തായിരിക്കും? ഈ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിൽ വരെ 46. ഈ y2 bar is 30. ഇവിടെ 30 ആണ്. So that will be 46 minus 30 the whole square, that is 16 ആയിരിക്കും. So you get x bar 2. And once you find x bar 1 and x bar 2,
You substitute these values in the first equation. ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Substitute here, you get x bar. നമുക്ക് I x bar. So this is the first step. നമ്മൾ പകുതി ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. സെൻട്രോയിഡൽ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രോയിഡൽ വൈ ആക്സിസിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡൽ വൈ ആക്സിസിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി അടുത്തത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. I y bar കണ്ടുപിടിക്കണം. I y bar. Similarly, you can write it as I y bar will be equal to I y bar 1 plus I y bar 2. Clear? ഈ y bar അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണന്റ് സെൻട്രോയിഡ് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പാരലൽ ആക്സസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. നേരെ സെൻട്രോയിഡൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. I put it as dB^12. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാം. D1B1³ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് D2B2³/12. അത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ D1 is 20 into B1 is 80/12 plus D2 is 60, B2 is 40/12. You can straight away get the answer. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. സെൻട്രോയിഡൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. with respect to that centroid, നിങ്ങൾ അതിന്റെ moment of inertia. Okay, so I'll just stop here. So I'll just stop here. Stop my recording. Or before that, നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുക, നോട്ട്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സ്റ്റോപ്പ് മൈ റെക്കോർഡിംഗ്.